Klimatske promene predstavljaju jedan od najvažnijih izazova sa kojima se svet suočava u 21. veku. Globalno zagrevanje, uzrokovano prekomernim emisijama gasova, rezultira nizom ozbiljnih posledica po životnu sredinu, ekonomiju i ljudsko zdravlje. Prema istraživanju Međunarodne agencije za energiju, sektor saobraćaja odgovoran je za oko 24% globalnih emisija CO2. Evropski zeleni dogovor predstavlja ambicioznu inicijativu Evropske unije za postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, a saobraćaj se ističe kao jedan od najvažnijih i najkompleksnijih oblasti koje je potrebno transformisati. Jedna od osnovnih strategija jeste dekarbonizacija sektora saobraćaja. To podrazumeva prelazak na održivije oblike prevoza, unapređeni javni prevoz i korišćenje bicikala. Evropska unija kroz zeleni dogovor ima viziju da do 2030. godine obezbedi smanjenje emisija CO2 u transportu za barem 30% u odnosu na 2020. Osim tehnoloških rešenja, zeleni dogovor takođe naglašava važnost promena u ponašanju građana. Obrazovanje i informisanje građana o održivoj mobilnosti će biti od suštinskog značaja za smanjenje zavisnosti od automobila na fosilna goriva. Železnički saobraćaj predstavlja jedan od najstarijih i najefikasnijih načina prevoza ljudi i tereta. U Evropi, železnice su u prošlosti odigrale ključnu ulogu u razvoju industrije i mobilnosti, obezbeđujući brz i pouzdan način transporta na velikim udaljenostima. Evropske železnice predstavljaju ključni stub transporta na kontinentu. Njihov uticaj na smanjenje energije i uticaj na životnu sredinu je ogroman. Zašto su vozovi u Evropi danas ponovo popularni? Za početak, vozovi su generalno energetski efikasniji i imaju niže emisije u poređenju sa skoro svim drugim načinima prevoza. Emisije prosečnog putovanja vozom su oko 3 puta manje po osobi od putovanja istom rutom automobilom ili 4 puta manje od putovanja avionom. Važnu ulogu ima i brzina, udobnost i laka dostupnost. Evropska železnička mreža se smatra jednom od najrazvijenijih na svetu. Železnice predstavljaju ključni stub transportne infrastrukture kontinenta, obezbeđujući efikasne, pouzdane i ekološki prihvatljive opcije prevoza. Njihova uloga u smanjenju emisije ugljen-dioksida i borbi protiv klimatskih promena čini ih bitnim za održivi razvoj. The primary vision of the European Union Agency for Railways is summarized in the powerful statement, One Europe, One Railway. ERA holds a strategic role in shaping the European railway system, driving progress towards a sustainable, safe and seamless railway system without borders. Everything we do leads to moving Europe towards a sustainable and safe railway system without frontiers. Our mission is to position rail as backbone of future mobility within a multimodal transport system, carrying the primary load as the most environmental friendly and most efficient form of mass transportation for both passengers and freight. The primary roles of ERA include firstly, safety oversight. The purpose here is to ensure a uniform approach to safety across all member states of the European Union. Secondly, interoperability. That means to develop
technical specifications and reducing technical barriers to enable cross-border rail operations. Then ERA has the role of system authority for the European Rail Traffic Management System ERTMS and for telematics. And since 2019, ERA has the role of European Union Authority for Vehicle Authorizations, Safety Certification and ERTMS trackside approval. Ipak, Evropska unija neće moći da iskoristi puni potencijal železnice bez poboljšanja performansi i jačanja prekogranične povezanosti, što je i dugogodišnji cilj i evropskih integracija. There are three main aspects to be considered when we discuss about the current state of European Union railways. Firstly, the safety perspective. Secondly, the progress with interoperability. But most importantly, the modal share of rail. As for the progress with railway safety, European railways remain among the safest in the world, with major accidents becoming rare and significant accidents decreasing in the last 2 decades. However, in 2021 and 2022, an increase in the number of accidents and the related casualties was recorded, going back to pre-COVID levels. In addition, the overall cost of railway accidents remain high, and progress has also been very uneven across the member states of the European Union, with a significant variation of safety levels. The railway community cannot overlook these warnings and must continue to work relentlessly and tirelessly to improve railway safety. On the progress with railway interoperability, our records confirm that we have already come quite far in terms of improving the interoperability of railways in Europe. However, we are still a long way from reaching our targets in many areas. Although good progress can be seen in aligning the operational frameworks in terms of rules, only modest improvements in making railway assets interoperable are visible. Consequently, railways have been unable to increase their modal share in the past decades, despite being the most sustainable and eco-friendly mode of transport. In a nutshell, in overall, the European railway system is progressing towards greater integration, more sustainability and modernization, with both passenger and freight sectors seeing reforms and expansions. These efforts align with the broader European Union goals for climate action and enhancing the trans-European connectivity. Zapadna Evropa se može pohvaliti najbržom i najnaprednijom železničkom mrežom u svetu. U tome prednjače Nemačka, Italija, Francuska i Španija. Evropska železnička mreža pruža brojne prednosti, kako za putnike, tako i za životnu sredinu. Sa stalnim ulaganjima u modernizaciju i ekološki održive tehnologije, železnički sektor utiče na smanjenje saobraćajnih gužvi i emisija CO2. Dok se evropske zemlje oslanjaju na razvoj svojih železnica, jasno je da budućnost prevoza leži u održivom i efikasnom železničkom saobraćaju. Ali šta kažu statistički podaci i izveštaji? Koliko se ljudi i robe preveze evropskom železnicom na godišnjem nivou? There are several sources for this data, and we can state that in 2023, this is the most recent data that is available, the passenger transport hit a new record level, reaching 429 billion passenger kilometers. That means that in 2023, the transport performance increased by 11.2% as compared with 2022 and almost doubled in comparison with 2020. 8 billion passengers used railways for national journeys in 2023, an increase of 67.9% as compared with 2020.
With the exception of 3 countries, all European Union member states reported increases in the number of passengers transported by rail. Croatia recorded the largest increase at 29%, followed by Ireland, also 28.7%, and Luxembourg, 25.1%. Regarding the number of passengers transported by rail, Germany was by far the largest contributor in the European Union, recording 2.7 billion passengers, or 33.9% of the EU total. France, Italy, and Spain followed with 1.2, 0.8, and 0.7 billion passengers, respectively. The freight performance in the European Union in ton kilometers decreased in 2023 by 4.9% as compared with 2022. Germany continued to record the highest rail freight transport performance, with a slight increase of 0.7% from 2022 to 2023. In 2021, a recovery could be observed with an 8.9% increase as compared to 2020, reaching almost the level of 2019 at 400 billion ton kilometers. This upward move, however, did not continue in 2022, as rail freight performance slightly decreased by 0.5% in comparison with 2021. In 2023, the decline continued, minus 4.9%, reaching 378 billion ton kilometer for the entire year. Monthly figures vary seasonally, but summer months typically see peaks in passenger numbers, while rail freight transport remains steadier. From the European Union Agency for Railways perspective, modern trains must embody the principles of safety, interoperability, and passenger comfort. These pillars are fundamental to increasing cross-border rail traffic and to make rail more attractive in comparison with automotive and aviation. Modern trains must also incorporate smart technologies such as predictive maintenance systems, which use real-time data to anticipate technical issues in order to improve both reliability and safety. But in addition, passenger-centric innovations, including step-free boarding, digital connectivity, and other enhanced comfort features, make train travel more appealing compared to other modes of transport, encouraging modal shift from cars and planes to trains. The mission of ERA underlines the need for collaboration across countries, rail operators, and manufacturers in order to establish unified standards, to create robust funding mechanisms, and to promote innovation. Like we at ERA always say, modern trends must embody a European mindset. These efforts are key to overcoming the technical and administrative fragmentation, paving the way for a rail network that seamlessly connects with all corners of Europe. Jedna od glavnih prednosti železničkog saobraćaja je njegova efikasnost. Železnice mogu prevesti mnogo putnika i veliku količinu tereta u kratkom vremenskom periodu po vrlo konkurentnim cenama i brzinama. U poređenju sa drumskim transportom, u kojem su troškovi goriva i održavanja veći, železnice pružaju ekonomičniji način prevoza. Kao drugi važan aspekt, železnički saobraćaj se smatra jednim od najsigurnijih vidova transporta. Statistički podaci pokazuju da je broj incidenata na železnicama znatno manji u poređenju sa drumskim saobraćajem, što ga čini pouzdanim izborom za prevoz putnika i tereta. U današnje vreme, kada je zaštita životne sredine jedan od glavnih prioriteta, železnički saobraćaj se izdvaja kao ekološki održiv način transporta. Vozovi proizvode manje emisije štetnih gasova po pređenom kilometru u poređenju sa automobilima i avionima.
Na primer, prema istraživanjima, železnički prevoz može smanjiti emisiju ugljen dioksida do 75% u odnosu na automobilski saobraćaj. Pored smanjenja emisije štetnih gasova, železnice takođe koriste manje prostora i energije nego drugi oblici transporta. Moderni vozovi često koriste obnovljive izvore energije, poput električne energije i solarnih i vetroelektrana. Ovo doprinosi smanjenju zavisnosti od fosilnih goriva i poboljšanju kvaliteta vazduha. When we compare rail with other transport modes, we need to look at this comparison from a user perspective, from a passenger or freight user perspective. First of all, we need a service that is available. So we need the connectivity per rail. And then, of course, we need a quality service and we need the right price levels. In a nutshell, we have several advantages of rail transport. Firstly, rail is by far the most environmentally friendly mode of transport, particularly as electrification of rail increases across Europe. Second, the urban accessibility. Trains typically connect directly to city centers, eliminating additional travel time and cost associated with reaching airports. Thirdly, passenger comfort. With more legroom and onboard amenities like dining cars, train often provides better travel experience. Fourth, reliability and safety. Weather conditions or traffic rarely disrupt rail schedules, making it a highly dependable mode of transport. Fifth, affordable for groups and commuters. Rail passes like Interrail and local commuter discounts offer significant cost benefits. While rail excels in sustainability, comfort and city center access, its competitiveness depends on the region and on the trip purpose. Air travel remains dominant for long distances, while cars offer unmatched flexibility for rural and remote travel. Ekologija i pozitivan uticaj na životnu sredinu predstavljaju ključne razloge za razvoj evropskih železnica u budućnosti. Železnice su jedan od najefikasnijih načina prevoza kada je reč o potrošnji energije i emisiji štetnih gasova. Prema podacima Evropske unije, saobraćaj je odgovoran za 29% svih emisija CO2 u Uniji, a železnice čine samo mali deo. Stoga su železnice u srcu Evropskog zelenog dogovora, a prelazak sa automobilskog i avionskog prevoza na železnički predstavlja ključni korak ka dekarbonizaciji. Rail is the most environmentally friendly mode of transport. In terms of emissions, rail emits only 0.4% of the total emissions of European Union transport, in comparison to around 75% of road and around 12% of aviation. The environmental properties of rail also relate to the high energy efficiency. Railways in most cases use renewable energy and are 3 to 4 times more efficient than road transport. The low carbon footprint of rail aligns perfectly with the targets of the European Union Green Deal, and the target relates to achieving climate neutrality by 2050. The potential for a modal shift to rail is encouraging because it offers the possibility to shift transport volumes from road and air in order to significantly cut emissions and energy consumption across Europe. Evropska unija ima ambiciozne planove za razvoj železničkih mreža kroz inicijative poput transevropske transportne mreže, koja ima za cilj integraciju nacionalnih mreža u jedinstveni, interoperabilni sistem. Cilj je povećanje obima prevoza robe i putnika železnicom, unapređenje infrastrukture i potpuna elektrifikacija pruga. Evropski zeleni dogovor predviđa da će do 2050. godine
železnica postati glavni način prevoza putnika i tereta na srednjim udaljenostima. The European Union has concrete plans for further developing the rail network in the European Union. On the one hand, there is the Trans-European Network Initiative with the 10T regulation that was adopted in June 2024. Also, the new Commissioner for Transport, Mr. Tzitzikostas, has presented to the Parliament the plan to create a network of high-speed connections between all European capitals. The connection of the railway transport of countries like Serbia is extremely important in order to allow also for these countries to reduce, on the one hand, the emission levels of road transport, but in those regions it is important to have good access to the enlarged market of the European Union. But one factor is essential: the significant improvement of transport safety if goods and passengers are carried by rail rather than by road. Evropske železnice su danas primer inovacija i efikasnosti. Mnoge zemlje u Evropi nude razvijen sistem brzih vozova koji povezuju glavne gradove i ekonomske centre. Nemačka, kao centar evropskog ekonomskog i industrijskog razvoja, posvećuje posebnu pažnju železničkom sistemu. Deutsche Bahn je glavni operator sa velikim brojem putničkih i teretnih vozova. Infrastruktura je dobro razvijena, sa mrežom brzih pruga koje povezuju glavne gradove i regione. Deutsche Bahn koristi električne vozove u velikom broju, što značajno smanjuje emisije štetnih gasova. Nemačka vlada ima ambiciozne planove za dalju elektrifikaciju pruga i unapređenje servisa kako bi se smanjila zavisnost od automobila i aviona. Belgija ima kompaktni, ali izuzetno efikasni železnički sistem kojim upravlja Nacionalno železničko preduzeće Belgije. Mreža je veoma dobro povezana sa susednim zemljama, omogućavajući jednostavan pristup međunarodnim destinacijama. Jedan od prioriteta belgijskih železnica je poboljšanje infrastrukture i povećanje broja korisnika uz fokus na održivost i ekologiju. Holandske železnice su primer integrisanog i modernog organizovanog sistema koji povezuje čak i manje gradove i naselja. Svi električni vozovi u Holandiji koriste energiju iz obnovljivih izvora, prvenstveno vetroelektrana. Ekologija je jedan od ključnih elemenata holandske transportne strategije, čime doprinosi nacionalnim planovima za smanjenje emisija CO2. Luksemburg, iako mala zemlja, ima razvijenu i efikasnu železničku mrežu kojom upravlja Nacionalna železnička kompanija Luksemburga. Od 1. marta 2020. godine Luksemburg je postao prva zemlja na svetu koja je uvela besplatni javni prevoz, uključujući i železnice, sa ciljem podsticanja građana da koriste vozove i smanje upotrebu automobila. Ova inicijativa je deo šire strategije za poboljšanje životne sredine i smanjenje saobraćajnih gužvi. Skandinavske zemlje su poznate po svom progresivnom pristupu ekološkim pitanjima, a to se odražava i na njihov železnički sistem. Vozovi u Švedskoj se napajaju energijom iz obnovljivih izvora. Danska takođe ima visoke standarde kada je reč o ekologiji, sa prevozom koji sve više zavisi od električne energije. Vreme je da se ukrcam u voz i da vam pokažem neke od najinovativnijih ekoloških rešenja u gradovima koji su proglašeni zelenim prestonicama Evrope i koji mogu biti primer za bolju i održiviju budućnost.